Good morning, students. First, Brahmanath. Om Shanti Shanti Shanti. Last class we discussed vector and scalar product. Okay, dot product or cross product, dot product and cross product. Today we are going to discuss very interesting chapter, that is space geometry or three-dimensional geometry. In 11th class already we discussed the two-dimensional geometry, that is called plane geometry, and also some fundamental ideas about three-dimensional geometry. Okay, in 11th class. So what is it? Geometry means there are two sides, means two steps. One is two-dimensional geometry and the other one is three-dimensional geometry. So two-dimensional geometry means only refer to x-axis and y-axis. That means all, that is called plane geometry. Means squares, rectangles, circles, parabola, hyperbola, ellipse. These are called two-dimensional geometry. Whereas three-dimensional geometry means reference to three axes: x-axis, y-axis and z-axis. Okay, so in three-dimensional geometry means x-axis, y-axis, z-axis means, suppose this is a point, this is a point. So how can we find the coordinate of this point? How can we find the coordinate of this point? तो ये जो पॉइंट बाहर करने आमको थ्री एक्सिस सहारा दरकार पड़े, रेफरेंस दरकार पड़ो. ओके, बट पॉइंट इन ए प्लेन मीन्स आम कौन करेंगे, गोटे मीन्स दुईटा एक्सिस रेफरेंस, वन इज एक्स एक्सिस एंड वन इज वाई एक्सिस. ओके, सो सपोज piece of a paper is known as two-dimensional geometry, whereas whole book is known as three-dimensional geometry. Whole book is known as three-dimensional geometry. Okay, whole book is known as three-dimensional geometry. This is a three-dimensional geometry because length, breadth, height is there. This is three-dimensional geometry. Whereas piece of a paper means single paper is known as, this is a two-dimensional geometry because height is negligible. Okay, height is negligible. So three-dimensional geometry means only imagination is there. मैंने गोटे जिन को इमेजिन करिया पड़ो. ओके, सपोज दिस इज ए थ्री डायमेंशनल बिकॉज दिस इज हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज breadth, लेंथ, हाइट इज देयर. So this is called three-dimensional 3D. Okay, three-dimensional space geometry means गोटे स्पेस रे गोटे पॉइंट मीन्स ये टिप रो पॉइंट रो कोऑर्डिनेट बाहर करिया कहबो, ये अंगूठर टिप रो कोऑर्डिनेट बाहर करिया पे कहबो. तो हाउ कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस टिप? तो यही केस आम कौन करिया पड़ो ना, तीनटा एक्सिस ना पड़ो. दिस इज वन, दिस अनदर एंड दिस इज वन, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन. ओके, अच्छा देख ताहले this is x-axis, this is y and this one z. So they are mutually perpendicular to each other. Means is ox this type, this is ox, this is ox means this is mod ox, the direct line segment towards me. This is called ox. Okay, and this is called oy, this is called oz. Okay,
अच्छा, and this is x dash and this is y dash and this one z dash, this one z dash. Okay, so let first origin, let x dash ox comma y dash y and z dash oz are three straight lines. They are mutually intersect at first. Some definitions. 1. Origin. Let x dash ox comma y dash oy and z dash oz are three straight lines. Are three straight lines. Okay, three straight lines intersecting at O. Intersecting at O. So O is called origin. Okay, O is called origin or origin of coordinates or origin of coordinates. Okay, next axis. Next one, axis. Okay, fixed lines x dash ox is called x-axis, or axis of x. Okay, axis of x. Similarly y dash oy and z dash oz. Similarly y dash oy and z dash oz are called respectively y-axis and z-axis. Okay, y-axis and z-axis. Okay, next, if the axes are mutually perpendicular, then the system is called rectangular system. If the axes are not mutually perpendicular, then the system is called oblique system. Okay, if the axes are mutually perpendicular then these are called rectangular. Then these are called rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system. Okay, and if the axes are not mutually perpendicular,
then these are called oblique, oblique, oblique coordinate system, coordinate system. But we deal only rectangular coordinate system. In this chapter only deals with rectangular coordinate system. That means all the three straight lines are mutually perpendicular to each other. All the three straight lines are mutually perpendicular to each other. Okay. Next, coordinate planes. Coordinate planes. Coordinate planes. Okay. So coordinate plane means this is y axis and this is z axis. The axis containing y axis and z axis is known as yz plane. Or YOZ plane. Similarly, the axis containing z axis and x axis is known as ZX plane or ZOX plane. Similarly, the axis containing x axis and y axis is called XY plane or XOY plane. This is x axis. This is not x axis. X axis means the line is perpendicular to the board. This is called x axis, means the line towards me. Okay. तो आम कौन कह एक्स एक्सिस जेहेतु आमको कौन लाइन ड्र करा संभव ना एटा को रखाई अर्थ लाइन एमती तो दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन. ये आमर एक्स वाई प्लेन. ओके. ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन. दिस इज वाई जेड प्लेन, दिस इज एक्स जेड प्लेन, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स वाई प्लेन. ओके. Yes, the plane containing axis of the plane containing axis of y and z, axis of y and z is called YZ plane or YOZ plane, means YOZ plane. Okay, YOZ plane. Similarly, plane containing axis of z and x is called ZX plane or ZOX plane. ZOX plane means एटा ZOX plane. This is ZOX plane. यही प्लेन टाको है दिस प्लेन ZOX प्लेन. नेक्स्ट, the plane containing axis of x and y is called XY plane or XOY plane. Okay, XOY plane. And these three planes are known as coordinate planes.
these three planes are known as these three planes are known as coordinate planes. Okay, coordinate planes. Next, octant. Octants. The three coordinate planes divide. The three coordinate planes divide the whole space into 8 equal parts called octant. Means octant means देख टिके तो ये है आमर भाव एक्स एक्सिस दिस वन एक्स एक्सिस रेड वाला है एक्स एक्सिस ब्लू वाला है आमर वाई एक्सिस एंड ब्लैक वाला कौन आमर जेड एक्सिस दिस इज जेड एक्सिस ओके तो ये है ओ एक्स जे क्लिपर आसी सब पॉजिटिव जगह ओ एक्स ओ वाई ओ जेड तो दिस स्पेस इज नोन एज एक्स ओ वाई जेड दिस स्पेस इज नोन एज फर्स्ट octant. ओके फर्स्ट octant. ओके नेक्स्ट तो यही स्पेस साइड टाक आम कौन कह सेकेंड octant मीन्स हियर वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव बट एक्स नेगेटिव ओके नेक्स्ट यही स्पेस तल लगू मुझे कौन कह नेक्स्ट octant बिकज हियर एक्स इज नेगेटिव वाई इज नेगेटिव जेड पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव but y is negative. Okay, again x positive z positive y is negative. So this is another octant means it फ्लोर मीन्स आम भाव फास्ट फ्लोर अच्छे तो फास्ट फ्लोर जो रूम रछ से रूम मानकर कौन आसो गोटे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो जो रूम रछ तल रूम आसला तुम नेक्स्ट octant नेक्स्ट तुम रूम साइड रूम आसला ये गोटे octant ता तल अगेन आउट octant नेक्स्ट यहाँ गोटे octant आर एपट साइड गोटे octant ता तल गोटे octant ये गोटे octant आ तल गोटे octant मीन्स देर कौन था 4 octant 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके तो देर आर 4 octant मीन्स 8 octant ओके and they are O x y z O x dash y z O x y dash z O x y z dash O x dash y dash z O x dash y z dash O x y dash z dash and last one and O x dash y dash z dash all primes are negative okay जो prime है कौन positive means O x y z means x y z all are positive O x dash y z means x dash means x is negative y is positive z is positive O x y dash z मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो जो प्राइम रहा डैश रहा से नेगेटिव जो डैश ना कौन पॉजिटिव तो देर आर 8 octants ओके तो होल स्पेस को कौन कर 3 कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड कर 8 octants रे तो ईच पार्ट इज नोन एज octant ओके 8 इक्वल पार्ट्स
called octant, and they are this. Okay. Next, to find the coordinates of a point in space. गोटे स्पेस गोटे पॉइंट गोटे कोऑर्डिनेट को बाहर करिया पड़ियो. To find a coordinate in a point in space of a cup of a point in space. Okay. Simply, this is a suppose P is a point in space. P is a point in space. P is a point in space means P not lies this. This is a YOZ plane. This is a YOZ plane. P 8 अच्छी अर्थ 8 नुहे. P is lies on this. This is P. This is P point. ये जो एटा P पॉइंट. तो ये लिखा पॉसिबल नुहे. तो मुझे कौन कर व्हाइट बोर्ड लिखी कौन पॉइंट को डिनोट कर अर्थ नुहे पॉइंट व्हाइट बोर्ड अच्छे पॉइंट इज नॉट देयर इन व्हाइट बोर्ड. पॉइंट इन स्पेस. ओके. अच्छा. तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन डिफरेंट कोऑर्डिनेट प्लेन्स. ओके. तो P रू आम ड्रॉ करिया परपेंडिकुलर क्या ना गोटे एक्स ओ वाई प्लेन. दिस इज कॉल्ड एक्स ओ वाई प्लेन. ओके. दिस इज कॉल्ड एक्स ओ वाई प्लेन. ओके. तो ये P पॉइंट अच्छी मुझे ड्रॉ कली परपेंडिकुलर. दिस इज कॉल्ड एक्स ओ वाई. दिस इज एक्स एक्सिस. दिस वन एक्स एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस. ये P पॉइंट. तो P रू ड्रॉ कर परपेंडिकुलर क्या को एक्स ओ वाई प्लेन को. ओके. तो ये एक्स ओ वाई प्लेन. ओके. नेक्स्ट अगेन आउ ड्रॉ करिया परपेंडिकुलर. P रू ड्रॉ करिया क्या ना एक्स जेड प्लेन को. एक्स जेड प्लेन को मीन्स एमती रहा एटा केमी रहा एटा एमती रोक. दिस इज ये ड्रॉ कर ये है आमर है ना. यहाँ P पॉइंट ये ड्रॉ कर परपेंडिकुलर. ओके. नेक्स्ट कौन कराला एटा P टा ये अच्छी. दिस इज पॉइंट P अच्छी. ये ड्रॉ करी कौन परपेंडिकुलर क्या ना वाई जेड प्लेन को. ओके. ये P पॉइंट ये है आमर एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कले. ये है एक्स जेड प्लेन को ड्रॉ कले. यहाँ है कौन आमर वाई जेड प्लेन को ड्रॉ करवा. दिस इज वाई जेड प्लेन ड्रॉ करूँ. ओके. तो सपोज P सपोज कौन है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन एक्स वाई प्लेन एंड मीट एट M पॉइंट. ओके. नेक्स्ट ड्रॉ कला परपेंडिकुलर क्या ना वाई जेड प्लेन को सर मीट एट N and this is meet at Q point. Okay. again कौन कल M रू ड्रॉ कल परपेंडिकुलर क्या एक्स एक्सिस को. M रू ड्रॉ कल परपेंडिकुलर क्या एक्स एक्सिस को. ओके. M रू ड्रॉ कल परपेंडिकुलर क्या एक्स एक्सिस को. तो यू कौन कल जॉइन करदेला. सिमिलरली ये ड्रॉ कल परपेंडिकुलर. ये ड्रॉ कल परपेंडिकुलर. ये जॉइन करो एटा को. एटा भी जॉइन करो. देख तो ये गोटे रेक्टांगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस वन C पॉइंट. दिस इज Q. ओके. तो लेट द लेंथ OA इज कॉल्ड X, OB length is called Y, and OC length is called Z. So the coordinate of P is equal to X, Y, Z with proper sign. Okay. Again, let P be a point in space. Let P be a point in space. Okay. Draw the planes parallel to coordinate plane. Draw the planes parallel to coordinate planes. These planes means देखो
ये आसला QPMA ये जो प्लेनटा क्या पार्लल है ना YOZ को पार्लल ये जो प्लेनटा क्या पार्लल YOZ को पार्लल PNBM क्या पार्लल है ZOX प्लेन को पार्लल है यही प्लेन को यही प्लेनटा पार्लल यही प्लेन को ये आग प्लेनटा पार्लल यही प्लेन मीन्स XOY प्लेन को QPNC parallel okay. These planes are also perpendicular to planes are also perpendicular to coordinate axis These planes are also perpendicular to coordinate axis. That means XY plane is perpendicular to Z axis, YZ plane perpendicular to X axis, and XZ plane perpendicular to Y axis. तो जो प्लेन जाक पैरेलल टू दिज प्लेन्स से कौन हम करस्पॉन्डिंग एक्सिस को कौन हे मीन्स XY प्लेन को जोड़ा पैरेलल से ZX को परपेंडिकुलर जे YZ प्लेन को पैरेलल से XS को परपेंडिकुलर जे XY प्लेन को पैरेलल से ZX को कौन हम परपेंडिकुलर हम ओके. The plane QPMA parallel to YOZ plane and cot X axis at A point. Similarly PNBM plane parallel to XOZ plane and cot Y axis at B and CQPN plane parallel to XOY plane and cot Z axis at C point. Okay, cot Z axis at C point. Let OA is equal to X means a length X this length is called Y and this length is called Z, comma OB is called Y and OC is called Z. OA को करने है small x, OB को small y and OC को करने है small z. Then numbers x, y, z determined by the point P. Then the numbers x, y, z are determined by the point P. Determined by the point P. Okay, when taken with proper sign, when taken with proper sign are called coordinate of the point P, and the point P are called coordinate of the point P. Then the numbers x, y, z determined by the point P, comma when taken with proper sign
are called the coordinate of P, okay, and written as P bracket order triplet x y z, and write order triplet P bracket x comma y comma z, P bracket x comma y comma z. Okay, some notes. 1. XY plane is perpendicular to z axis. XY plane perpendicular to z axis. Okay, and equation of XY plane is, and equation of XY plane is z is equal to 0, and parallel to XY plane, and equation of the plane parallel to XY plane is z is equal to constant. Also any point on XY plane can be taken as any point on XY plane can be taken as x रहिबो, y रहिबो, z टा 0 हो जिवो. Any plane on any point can be, any point on XY plane, can be taken as x, y, 0. Means z coordinate टा 0. Therefore equation of the plane xy is z is equal to 0, and parallel to xy plane means z is equal to constant. Okay. Similarly, second one, XOZ plane is perpendicular to y axis, and equation of YZ plane is, XZ plane is y is equal to 0, and the plane parallel to YOZ plane is y is equal to constant. Also any point on XOZ plane can be taken as x रहिबो, y टा 0 हो जिवो, z रहिबो. Means XZ plane ऊपर x टर्म रहिबो, z पॉइंट रहिबो, y टर्म टा 0 हो जिवो. Okay. Similarly, 3 YOZ plane is perpendicular to kahaku x axis, okay, x axis, and equation of the plane and equation of YZ plane and equation of YZ plane is x is equal to 0, and equation of the plane parallel to YOZ plane is x is equal to constant. Okay, any point can be taken in, any point on YZ plane,
any point on yz plane can be taken as x coordinate 0 y term रहिबो z term रहिबो x coordinate 0 y term रहिबो z term रहिबो ओके 4 number equation of any point on x axis can be taken as any point on x axis can be taken as x रहिबो y term 0 z term 0 x रहिबो y term 0 z term 0 okay any point on the x axis can be taken as x 0 0 means x coordinate रहिबो y टा 0 z टा 0 x axis पर y coordinate 0 z coordinate 0 okay equation of x axis is the intersection between equation of x axis is y is equal to 0 and z is equal to 0 because x axis means line so line x axis is created by two planes that is xy plane and xz plane so xy plane means equation z is equal to 0 and xz plane means it is equation y is equal to 0 okay तो कौन आसला हमरो equation of x axis means y is equal to 0 and z is equal to 0 because the line x axis is created by two planes one is xy plane and another one is xz plane okay any point on the x axis can be taken as x 0 0 equation of x is y is equal to 0 and z is equal to 0 x axis means the point of intersection between two planes x axis is created by two planes that is xy plane and xz plane means intersection of two planes form a straight line intersection of two planes form a straight line तो x axis is also a straight line तो x axis is formed by two planes that is xy plane and xz plane hence xy plane means y is equal to 0 and xy plane means z is equal to 0 and xz plane means y is equal to 0 so equation of x axis means y is equal to 0 and z is equal to 0 5 any point on y axis can be taken as 0 y 0 equation of y axis is y को छाड़ी करी x is equal to 0 and z is equal to 0 6 any point on z axis can be taken as 0 0 z equation of z axis is z छाड़ी करी x is equal to 0 y is equal to 0 x equal to 0 y is equal to 0 next distance formula let p bracket x comma y comma z x1 comma y1 comma z1 and q bracket x2 comma y2 comma z2 are 2 points on space so then
the distance, then the distance between P and Q, then the distance between P and Q is mod of P cube is equal to square root of जानी जो फॉर्मूला x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Distance in 2 point P and Q. Okay. Second one. The length OP. The length OP, where O as origin and P is bracket x comma y comma z is where P bracket x comma y comma z is OP mod is equal to square root of x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square. That means root x square plus y square plus z square. Okay. Next 3. The distance from the point, the perpendicular distance from the point from the point or short distance कल भी होगा. Short distance means perpendicular distance है ना. The perpendicular distance from the point P bracket x comma y comma z to first point xy plane is mod of z to xz plane is mod of y. 3. YZ plane is mod of x. 4. X axis is square root of y square plus z square. 5. Y axis is square root of x square plus z square. 6. Z axis is square root of x square plus y square. Okay. The perpendicular distance, this is x axis, this is y axis, this is z axis. Point asla P point रहा. तो P point having coordinate x comma y comma z. तो P draw करते perpendicular कहाँ को xy plane को तो जोड़ी मीट कला सी M point तारा coordinate of x comma y comma 0. तो ये length है mod of z. Okay. चिन ड्रॉ कला परपेंडिकुलर कहा को xz प्लेन को xz प्लेन को xyz प्लेन. ओके. तो आर कोऑर्डिनेट हबो मनकर ये m, दिस इज n, दिस इज q. आर कोऑर्डिनेट हबो x रहबो z न x रहबो y रहबो z, दिस इज z. x रहबो z रहबो x 0 z इज x y z ये x o z हबो. तो ए लेंथ रा कोन हबो mod of y. ओके. सिमिलरली आर कोऑर्डिनेट हबो 0 y z. तो ए लेंथ रा केते हबो mod of z, सॉरी mod of x. ओके. तो ये ला mod of y, ये mod of z, ये ला mod of x. ओके. सिमिलरली p पॉइंट जो ड्रॉ करिया परपेंडिकुलर कहा को ऑन x एक्सिस को जो लेंथ आसे से स्क्वायर रूट ऑफ मींस इट ड्रॉ कर देना पॉइंट. ए जो पॉइंट रो कोऑर्डिनेट है x 0 0. तो व्हाट इज द लेंथ? ए लेंथ है ना x माइनस x होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर. ओके. तो स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ओके. सिमिलरली फ्रॉम y एक्सिस टू x कमा y कॉन z इज लेंथ केता छ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड z एक्सिस हला से कोन छ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट रेशियो फार्मूला और सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला और रेशियो फार्मूला. लेट R divide the line segment
joining the points P bracket x1 y1 z1 and Q bracket x2 y2 z2 in the ratio m is to n 1 internally, okay. Then coordinate of r, then the coordinate of r is mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n, comma mz2 plus nz1 divided by m plus n. देखो ठीक है, this is a line P and this is Q and this is R. So coordinate of this is x1 y1 z1 and this coordinate is x2 y2 z2 है. So this is m and this is n, means R divide the line segment joining P and Q in the ratio m is to n internally. So coordinate of R is m into coordinate of Q plus n into coordinate of P divided by m plus n, mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n and mz2 plus nz1 divided by m plus n. Okay. Similarly, this is internal है. Next to आसिबो कौन externally कले कौन आसिबो externally, same point externally, then the coordinate of r, then the coordinate of r is mx2 minus nx1 divided by m minus n, my2 minus ny1 divided by m minus n, mz2 minus nz1 divided by m minus n, m naught is equal to n. This is the line, this is P, this is Q and this is R. Okay, so this is m and this is n. This is x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2. Same, m into coordinate of Q minus n into coordinate of P divided by m minus n divided by m minus 1. P to r है m, ये भी P to r है m, Q to r है n, ये Q to r टा कौन हमरो n. सेम जिनस अलग किसी नहीं. तो ये है कौन हमरो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिविजन इन द रेशियो गुटा आसला m is to n इंटरनली निहला गुटे है. तो इंटरनली और कौन आसला एक्सटर्नली, m is to n इंटरनली, m is to n एक्सटर्नली. ओके. Similarly suppose in the ratio lambda is to 1, suppose m is lambda, n is 1. तो जे इंटरनल कले कौन आसो m टा उठो, m जगह लैम्बडा पड़गला, n जगह 1 पड़गला, डिवाइड बाय लैम्बडा प्लस 1. ओके. सिमिलरली ये m टा कौन पड़ो लैम्बडा, n टा हम 1 डिवाइड बाय लैम्बडा प्लस 1. ये भी आसला कौन m टा लैम्बडा, n टा 1 डिवाइड बाय ओके डिवाइड बाय लैम्बडा प्लस 1. कंडीशन लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू -1. एक्सटर्नल कले कौन हम एक्सटर्नली इन द रेशियो कौन आसो लैम्बडा इज टू 1 एक्सटर्नली को हम. तो कोऑर्डिनेट ऑफ r कहले m जगह लैम्बडा, n जगह 1 पक डिवाइड बाय लैम्बडा माइनस 1. ये भी m जगह लैम्बडा, n जगह 1 पक डिवाइड बाय लैम्बडा माइनस 1. ये भी m जगह लैम्बडा, n जगह 1 पक डिवाइड बाय लैम्बडा माइनस 1. कंडीशन लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 1. लैम्बडा नॉट इज इक्वल कौन 1. नेक्स्ट आसो मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला मीन्स कौन ना, सपोज r divide the line segment joining P and Q in the same ratio, means r is the midpoint of P and Q, then coordinate of r is coordinate of P plus coordinate of Q divided by 2. coordinate of P plus coordinate of Q divided by कौन 2. ये ला मिड पॉइंट फार्मूला. ओके. सम नोट्स. the ratio in which the line segment joining
the line segment joining the points P bracket x1 comma y1 comma z1 and Q bracket x2 comma y2 comma z2 is divided by a xy plane in minus z1 is to z2 ratio. Means xy plane PQ line को xy plane divide करूछि इन रेशियो कोन minus z1 is to z2 तो divided by xy plane means x छाड़ दिलो y छाड़ दिलो तो minus z1 is to z2 ratio. B xz plane in minus y1 is to y2 ratio. C yz plane is in minus x1 is to x2 ratio. Okay. D x plus by plus cz plus d is equal to 0 plane in minus of x1 plus by1 plus cz1 plus d is to ax2 plus by2 plus cz2 plus d ratio. Okay. These are in first year course. Okay. Next second year course. Angle between two lines. Angle between two lines. Suppose two lines lying on the same plane. Then they are either parallel or they are intersect. So in this case, they are called coplanar. If two lines not parallel, not intersect, and they are not lie on the same plane, so they are called non-coparallel lines or also called skew lines. So in this case, angle between two skew line means we draw two lines parallel to two given lines in space at a single point, that means origin, and let theta be the angle between two lines. Then we can find the angle. Okay. Angle between two lines in a space. Okay. Two lines lying in a plane. Two lines lying in a plane are either parallel or intersecting, and such lines are called coplanar lines. Lines not lying on the same plane. Lines not lying in the same plane. Not lying in the same plane are called non-coplanar lines. Or skew lines. Okay. Two skew lines are neither parallel nor intersecting. Okay. Two skew lines are neither parallel nor intersect. Neither parallel nor intersecting.
Okay, this is two skew lines. They are neither parallel nor intersecting, and this line lies on one plane, this line lies on another plane, so they are called skew lines or non-coplanar lines. Okay, the angle between two skew lines, the angle between two skew lines, the angle between two skew lines is defined as the angle between is defined as the angle between defined as the angle between two lines drawn parallel to them through any point in space, parallel to them through any point in space, through any point in space. देखो टिके, this is x, this is y, this is z. Suppose this is a one line L1, this is another line L2. Both are two lines in कौन आसिला हमरो space ब्रच, तो they are neither parallel nor intersect. Okay, means गोटे प्लेन नहीं तो से माने मिसी पर नहंती कि parallel भी नहंती. तो आमे कौन करिबा, आमे कौन देखो this is another line L2, तो आमे कौन करिया L1 को parallel करी गोटे पॉइंट रे इतला ओरिजिन हबो L1 को parallel करी गोटे लाइन देली म parallel to L1. नेक्स्ट दिस L1 मीन्स लाइन 1, तो L1 को parallel लाइन ले गोटे L1 को parallel लाइन नली आ गोटे L2 को parallel लाइन नली गोटे L2 को, तो ये है एंगल थीटा. तो ये parallel to L1, दिस इज parallel to L2, तो ये हमार एंगल कौन थीटा. तो ये आंसर हम एंगल कौन करिया क्रिएट करि परिबा. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, angle between two lines. Okay.